Just 20 minutes, not more than that. Yes. Hello guys. Hello guys. இருக்கீங்களா யாராவது? யாராவது இருக்கீங்களா guys? இருக்கீங்களா யாராவது? ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஓகே இரு ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம். யாராவது இருந்தா வரட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். அது எப்படின்னு தெரியல, கடைசியில தான் வருவாங்க எல்லாரும். கடைசியில வந்து இது என்ன மேம் அது என்ன மேம் எப்படிதான் நான் அப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறது? ஒரு 5 மணிக்கு லைவ் வச்சு ஒரு 5:15 அட்லீஸ்ட் 5:20க்காவது வாங்கல. இது 5:45க்கு வந்துட்டு ஹாய் சுபாஷ், 5:45க்கு வந்துட்டு மேம் இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் உங்ககிட்ட? இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இல்லை, நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் இதுதான். எங்க 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 நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, சரி வரவங்க வாங்க, நான் அதுக்குள்ள ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனாவது கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஏதாவது சொல்லணும்ல. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, we are going to discuss about the solution chapter PYQs. நமக்கு போன கிளாஸ்ல வந்து நம்ம வந்து சம் பேசிக் கான்செப்டோட PYQs தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். நான் சொல்லியிருந்தேன்ல ஒன் ஷாட் போடுற அதே மாதிரி அதே ஆர்டர்ல தான் நம்ம PYQs இருக்கும். அப்புறம் ஜாயின் பண்றவங்களும் ஜாயின் பண்ணிருக்கவங்களும் தயவு செஞ்சு அந்த ஒன் ஷாட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்கடா. என்னால் என்கிட்ட கேட்காதீங்க மேம் இது என்ன எதுன்னு, என்னால் முடியலை, தாங்க மாட்டேது, வலிக்குது, சரிங்களா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சொல்யூஷனோட PYQs தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு 5 to 10 கொஷின்ஸ் இருக்குது. அந்த கொஷின் வச்சுட்டு நமக்கு வந்து அட்டென்ட் பண்ண முடியுமா, நீங்கள் எவ்வளோ வரைக்கும் படிச்சிருக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ டெல் மீ guys, சொல்லுங்க guys. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? shall we start doing it? வரவங்க அப்படியே மெதுவாக வாங்க, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம், அதுதான் பெட்டர். ஏன்னா எனக்கு வந்து அப்போ இல்லைன்னா ஒரு 10 கொஸ்டினாவது முடிக்கணும், அப்போ தான் எனக்கு ஒரு நிம்மதியாக இருக்கும், அது கூட பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, என்ன கொஸ்டின்னா 23 grams of ethanol is dissolved in the 36 grams of water. Find the mole fraction of the ethanol. எத்தனாலோட மோல் ஃப்ராக்ஷன் தான் அவங்க பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்மக்கிட்ட என்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? they have given the details of, ஒரே நிமிஷம், they have given the details of the 23 grams of ethanol இருக்கு, 36 grams of water தான் கொடுத்துருக்காங்க. So we got to know that solvent கொடுத்துருக்காங்க, solute கொடுத்துருக்காங்க. ஆமா தானே? ஆமாதான், ஆமா மேம் கொடுத்துருக்காங்க மேம். So this is what mass of solvent. ஆமா தானே? mass of the solvent சொல்லிட்டு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? they have given 23 grams. no mass of the solvent is not 23, 36 grams. Mass of the solute they have given 23 grams, right? Now we know that we have to யாராவது இருக்கீங்களா guys? Okay, now we know that we have to find out the chi of ethanol. What is the equation for chi of ethanol? Chi of ethanol is equal to number of moles of ethanol divided by number of moles of ethanol plus number of moles of water. Am I correct? அதுதான் chi of ethanol சொல்றது. So இதில இருந்து நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? we have to find out the number of moles of ethanol கண்டுபிடிக்கணும். என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? number of moles of water கண்டுபிடிக்கணும். So for that we want to require the molar mass of ethanol. Do you know what is the molar mass of ethanol? It is 46 grams. 46 grams. யாராவது இருக்கீங்களாடா? ஏதாவது சொல்லுங்கடா. Okay, so it is 46 grams and molar mass of the water no children, நான் இங்க தப்பா எழுதிருக்கீங்க, ஒரு நிமிஷம். molar mass of the water சொல்றது தான் 18 grams. molar mass of the solute which is yes, molar mass of the ethanol which is 46 grams. Okay,
Correct. So this is denoting the weight of the solvent. This is the weight of the solute, which is mass of the solvent, mass of the solute, molar mass of the solvent, molar mass of the solute. 46 grams is the molar mass of the ethanol. Now from this, number of moles of ethanol is equal to கொடுத்திருக்கிற mass given by molecular mass. Am I correct? Given mass எவ்வளோ? நம்ம எவ்வளோ mass கொடுத்திருக்காங்க guys? சொல்லுங்க. நமக்கு கொடுத்த mass வந்து 23. ethanolோட molar mass வந்து 46. 23 divided by 46, it is 2. Correct? First one we got it. Now, just a second. Number of moles of water, which is equal to same given mass divided by molar mass. Given mass கொடுத்திருக்கிற mass எவ்வளோ water நமக்கு கிடைச்சிருக்கு 36 கிடைச்சிருக்கு. 36 divided by 18. Am I correct? Right? அப்படிதானே? Oh, ஒரே நிமிஷம். இங்க 23 divided by 46, it should be 0.5 children. 23 na, so 1 by 2 வரும் 0.5. 36 divided by 18 எவ்வளோ வரும்? It will be 2. Clear? 36 divided by 18, it is 2. புரியுதா? Now what we are supposed to do, we have to find out the chi of ethanol, right? Chi of ethanol is equal to number of moles of ethanol, which is 0.5 divided by 2 plus 0.5, which means 5 divided by 25 it will be, 1 by 5 it will be. Then the answer, total answer, last answer will be, what will be the answer? 0.2. Option third is the correct answer. கிடைச்சிருந்ததா? கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஐயோ, லைவ் எனக்கு இங்கிட்ட இருந்தே போயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம். Okay, shall we go to the next question? Next question. The mixture of N-hexane and N-heptane is an example of ideal solution, non-ideal solution, dilute solution, none. So always remember N-heptane, N-hexane, N-heptane எல்லாம் ரொம்ப difference வராதுல, அந்த structureல நிறைய difference எல்லாம் வரதில்ல. So அதனால they will be, if the two substances are there which is causing a lot of difference, அவங்கள ஒன்னோட structureக்கும் இன்னொரு structureக்கும் எந்த differenceம் எந்த ஒரு ரிலேஷனும் இல்லாம ரொம்ப difference வருதுன்னா அது non-ideal solution தான் இருக்கும். இங்க வந்து N-hexane, N-heptane சொல்லும்போது it's not having that much difference in their structure. So அந்த மாதிரி இருக்கிற solutions எல்லாம் நம்ம என்னதான் சொல்லுவோம்? We will be telling them as ideal solution. What is it? Ideal solution. So this is an example for the ideal solution. Clear? Clear everyone? Okay, next question. Which of the following solution will have highest freezing point? Freezing point அதிகமா இருக்கிற solution. இங்க நீங்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா எல்லாத்துலயுமே 1 molar தான் கொடுத்திருக்காங்க. Okay? எல்லாத்துலயுமே 1 molar தான் கொடுத்திருக்காங்க and they will be having, which one will be having highest freezing point? ஏன்டா யாருமே வர மாட்டேங்குது? Answer சொல்லுங்க பாப்போம். Give me the answer. Give me the answer. Answer சொல்லுங்க.
லைக் எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த லைவை, ஆனால் யாருமே ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேங்குது. Tell me the answer. Which of the following solution will have highest freezing point? Highest freezing point. எதுக்கு freezing point இருக்கும்னு சொல்யூஷன்ல நான் உங்களுக்கு கடைசியில் சொல்யூஷனோட ஒன் ஷாட்ல கடைசியில் நான் உங்களுக்கு ஒரு சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருந்தேன். யூ ரிமெம்பர்? அதில் ஐ வந்து இட்ஸ் directly proportional to எதோட inversely proportional to எதோடனெல்லாம் நான் கொடுத்துருந்தேன். அதை படிச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற கொஷின்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி இருக்கிற கொஷின்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும்னு சொன்னீங்க. ஸோ அதில் freezing point தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், freezing point is inversely proportional to the I. அது எப்படின்னா, இப்போ 1 molar solution எல்லாம் கொடுக்குறேன்னா எல்லாத்துலயுமே 1 molar same number of moles same molar solution எல்லாம் கொடுக்குறேன்னா அங்க நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு ஃபேக்டர் வந்து I மட்டும்தான். வான் ஹோஃப் ஃபேக்டர் வச்சு தான் நமக்கு freezing point கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆமா தானே? freezing point இப்போ டிப்ரெஷனா இருந்தாலும் என்னதா இருந்தாலும் நம்ம m சேமா இருந்தானா இல்ல மொலாரிட்டியோ சேமானா அங்க டிஃபரன்ஸ் வருது I க்கு மட்டும்தான். ஸோ ஐயை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து சும்மா எல்லாமே பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு I எதுல கம்மியா இருக்கோ அதுல freezing point அதிகமா இருக்கும். am I correct? இதுல I எதுல கம்மியா இருக்கு children? Tell me, I எதுல கம்மியா இருக்கு? See, இதுல I சொல்றது Na2SO4. What will be the value of the I here? 3 it will be, here 2, here it will be 5, right? So which one will be having the least number of I? Urea. 1 molar urea will be, Van Hoff factor will be 1. So what will be happening to the particular FP? FP will be, freezing point will be it will be maximum for the 1 molar urea. Am I correct children? ஆமா தானே? 1 molar urea க்கு அது என்னதான் இருக்கும்? It will be maximum. So the correct answer will be 1 molar urea. Are you getting my point children? Everyone? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? டிரெக்டா எல்லாம் பண்ணா நிக்காதீங்க. just don't do it in the direct way. உங்களுக்கு டைம் லாஸ் ஆயிடும். அதுக்கு நீங்க இப்படி பண்ணாதான் இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். புரியுதா? Clear? Okay. Next question. If PA and P0A and P0B, if அவங்க கொடுத்திருக்காங்க P0A and P0B of P0A and P0B are 108 and 36 torr respectively, what will be the mole fraction of A in the vapor phase if B has a mole fraction of 0.5 in the solution? Solutionல vapor phase கொடுத்திருக்காங்க B ஓடது, and they are asking you to find out the vapor pressure, I mean not vapor pressure children, mole fraction. அது எதுல இருக்குது? வேப்பர்ல இருக்குது. Why? Do you remember? கை இருந்தது, y இருந்தது, நான் equation கொடுத்திருந்தேல, எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Try the question. ரொம்ப ஈஸி question. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Do it children. ஸோ நமக்கு கொடுத்திருக்கிற என்னெல்லாம் இருக்கோ அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதலாம். ஓகே, கொடுத்திருக்கிறது என்னெல்லாம் இருக்கு? You have given P0A which is equal to 108. They have given P0B which is equal to 36 torr. Okay. Now they have also given that mole fraction of A. We have to find out when the mole fraction vapor phase, if the B has the mole fraction, solution la கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so chi B அவங்க கொடுத்திருக்காங்க 0.5. ஆமாதானா? So okay, இதில இருந்து you can find out the chi A plus chi B is equal to 1. Am I correct? So chi A இதில என்னதா இருக்கும்? 1 minus 0.5 which is equal to 0.5. So நமக்கு chi A and chi B கிடைச்சிருச்சு 0.5, 0.5. Now according to the Raoult's law, you can say that partial pressure of A is equal to pure A pressure into chi of A. அதே மாதிரி
B ஓட partial pressure சொல்றது pure B ஓட pressure into chi of B. Am I right? This is what something we know. இனி இந்த வேல்யூ நம்ம போட்டு பாருங்க. ஏன்னா நமக்கு உங்களுக்கே தெரியும் வேப்பர் பிரஷர்ல இருக்கிற mole fraction கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு mole fraction at vapor pressure. What is the equation? Mole fraction at vapor pressure? Pressure of A divided by total pressure. Am I correct? Pressure of A which is given divided by total pressure. So P of A நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் P of B யும் கண்டுபிடிச்சு total pressure பண்ணணும். ஆமா தானே? So என்ன ஆயிடும்? P of அதுக்காக first of all PA is equal to P naught A chi A. P naught A சொல்றது எவ்வளோ? 108 into 0.5. Am I correct? 108 into 0.5. So 108 into 0.5, it's almost 54 torr. 54 torr. PA கிடைச்சிருச்சு. Partial pressure கிடைச்சிருச்சு. Now PB. PB is equal to P naught B into chi of B, which is equal to P naught B. சொல்றது என்னதா இருக்கு? P naught B. We have given 36 into 0.5. 36 into 0.5. It will be 18 torr. Half. 18 torr. Am I correct? So நமக்கு ரெண்டும் கிடைச்சிருக்கு. So PA is equal to what is the value? 54 divided by total pressure is equal to 54 plus 18. Correct? 54 plus 18. 54 plus 18 is equal to 54 divided by 9, 10, 11, 12, 7. 72, right? 54 divided by 72. What will be the value approximately for this particular one? What will be the value approximately? .75. 0.75 value இருக்கா? இருக்கு. We got the value. 0.75. Clear? புரிஞ்சிருச்சா? Hi Kokula, Priya. இந்த lesson தெரியுமா? Very good. So happy for you. Then do the problem. இந்த problem பண்ணி பாருங்க. இந்த problem. Do this problem. ரொம்ப ஈஸியான problem. It is given in the NEET 2013 paper. ரொம்ப ஈஸியான problem. Try to do this. எங்கடா பண்ணுங்கடா இந்த problem. Do it. Try to do it and find the answer. Quick. They have given volume in the ml. So if you are doing something, you have to convert that particular one into the liters. Okay. They have given the number of moles also. Find out the moles from the number of moles. That's a very easy problem. பண்ணி பாருங்க. ஃபார்முலா நான் சொல்லணும்னா அப்புறம் நீ எப்படிடா பண்றது? நீ தானே கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும் ஃபார்முலா. Okay, fine. See, listen children. டேய் இதுல மோலிக்யூல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. மோலிக்யூல்ஸோட ஃபார்முலா என்ன? இதுக்கு தான் நீங்க அந்த மோல் கான்செப்ட் பாடம் படிக்கலன்னா இந்த பாடம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். மோல்ஸ் இன்டு NA சொல்றது தான் மோல் கான்செப்ட், நம்பர் ஆஃப் மோலிக்யூல்ஸோட ஈக்குவேஷன். மோலிக்யூல்ஸ் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க 0.22 into 10 to the power of 20 தானே? ஆமா. மோல்ஸ் இன்டு 6.022 into 10 to the power of 23 NA. இதுல இருந்து மோல்ஸ் நமக்கு கண்டுபிடிக்கலாம்.
first of all நான் question வாய்க்க மறந்துட்டேன் guys, 1 second. 6.02 into 10 to 20 molecules of urea are present in 100 ml of the solution. 100 ml of the solution. The concentration of the solution, very easy. Concentration தான் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப easy. So moles சொல்றது என்னதா இருக்கும்? It will be, how you calculate this particular one? Ten raised to 20 into 10 raised to minus 23. இத அப்படியே வெச்சுக்கோங்க. இதில இருந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. இது ரெண்டு கட் பண்ணிட்டு இந்த 10 raised to 23 கீழ டினாமினேட்டர்ல இருக்குது மேல போகும்போது என்ன ஆயிடும்? 10 raised to minus 23. இதுதான் moles சொல்றது. I'm not going to do anything in this. Cut short பண்ணலாம். புரியுதா? So now comes the molarity. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? They are asking you to m தான் கண்டுபிடிக்க. Concentrationல m தான் சொல்லிருக்காங்க. molarity. molarityல லிட்டில லிட்டர் இல்ல. அப்ப எதுல லிட்டர் இருக்கும்? molarityல லிட்டில லிட்டர் இல்ல. So molarityல லிட்டர்ல இல்ல. அது வந்து இதுல solventல. So ரிட்டில என்ன இருக்கும்? லிட்டர் இருக்கும். So number of moles divided by volume in ml into 1000. Number of moles எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 10 raised to 20 into 10 raised to minus 23 divided by volume in ml 100. இந்த 100 நான் 10 raised to 2 கொடுக்கிறேன். 100 is equal to 10 into 10 now. And 1000. 1000 நான் வந்து 10 raised to 3 கொடுத்துட்டேன். Okay? Now இதுல 10 raised to 10 raised to 20, 10 raised to 3. That is 10 raised to 23. So plus 23 minus 23. இது மொத்தமா கட் ஆயிடுச்சு. இதுவும் கட் ஆயிடுச்சு. ஆமா தானே? See children, 10 raised to 20 into 10 raised to 3 means 10 raised to 23. இங்க already 10 raised to 23 இருக்கு. 10 raised to minus 23 இருக்கு. So that is cut off and that will be 1 by 10 square. எவ்வளவு வரும் 1 by 10 square சொல்லும்போது 0.01 molar. What is the correct answer? This one. 0.01 molar. புரியுதா? கிடைச்சிருச்சா? Okay. Next question. The lowering of the vapor pressure of a solvent by the addition of a non-volatile solute to it. It is directly proportional to what? ஒரு solventக்கு ஒரு poor solventக்கு நம்ம வந்து ஒரு non-volatile solute add பண்ணும்போது of course their lowering point will be decreasing. So that will be directly proportional to the mole fraction of the solute, nature of the solute in the solution, the atmospheric pressure, all. What will be the answer? ரொம்ப சிம்பிளான answer, ரொம்ப சிம்பிளான question. ஐயோ. Try to do it, children. Lowering of the vapor pressure is directly proportional to P naught minus PS by chi of solute. So lowering of the vapor pressure is directly proportional to the chi of the solute. This is an equation which I have given in the solution chapter. Solution chapter la indha equation நான் கொடுத்திருக்காங்க போய் பாருங்க. So this is the mole fraction of the solute will be the correct answer. Clear? Adha mole fraction of the solute is the correct answer. Okay. Next, which one of the following electrolyte has the same value for Van Hoff factor as that of the Al2SO4 thrice SO4 thrice if all are ionized? 2015 la AMT la கேட்ட கொஸ்டின் தான். பண்ணி பாருங்க. சரி நான் சொல்லியிருக்கேன் Van Hoff factor சேமா இருக்கிறது ஈஸி. இதோட Van Hoff factor இது
Al2SO4 thrice சொல்றது 2Al3 plus 3SO4 2 minus, which means 5 will be the number, right? Correct? Now, so idhila 5 will be the number சொல்லும்போது K3FeCN6 சொல்லும்போது 3 1. So this is total, it will be 4. Here AlNO3 means 3Al, NO3 minus means it will be 4 again. Here K2SO4 it is, so it will be 2K plus SO4 2 minus, right? So it will be again 3. Here 4K plus FnC6 minus, so it will be 4K plus FnC6, it will be 5. So which one will be having the same value? K4 FeCN6 will be having the same value. Clear everyone? Clear? Clear? Kerichiricha? Okay. Shall we go to the next question? Now, molar depression constant of the water is 1.86 K. 1.86 K kilogram mole inverse. 0.02 moles of urea dissolved in 100 grams of the water will produce a depression in the freezing point of dash. Try to find the answer. So they have given the Kf here, right? என்ன கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு guys? Kf கொடுத்திருக்காங்க. Kf is equal to 1.86 kilojoule mole inverse. Am I right? Kf கொடுத்திருக்காங்க 1.86 Kelvin kilojoule mole inverse, right? Now what else they have given you? வேற என்னலாம் கொடுத்திருக்காங்க guys? We are supposed to 0.2 moles of okay, correct ஆனா கொடுத்திருக்காங்க. Urea number of moles of solute, which is 0.02. 100 grams of water, which means weight of the solvent 100 grams. இதிலிருந்து நம்ம we are supposed to find out the depression in the freezing point. So the equation is delta TF is equal to Kf into molality. Kf they already given you 1.86 into molality, number of moles of solute 0.02 dana. 0.02 divided by weight of the solvent, which is 100. Weight of the solvent in kg is the molality. Molality na liter illa. So into 1000. So this one cut off 1 second. Now try to find 1.86 into 0.2 into 10. Correct? So this we can write it as 1.86 into, it will be 1 second, it will be 1.86 into 0.2 into 10 means 0.02 into 10 means 0.2. 1.86 into 0.2 சொல்லும்போது what will be the answer? What will be the answer? 0.372, right? 0.372 will be the answer. 0.372 will be the answer. கிடைச்சிருச்சா? 0.372 will be the answer. Clear everyone? Clear? Okay. Next question. The osmotic pressure of the solution increases if the temperature is lowered, volume is increased, number of solute molecules is increased, number of solute molecules increased, none. When it will be increases?
always remember osmotic pressure depends பண்றது டெம்பரேச்சரையோ இல்லை வோலியத்தையோ இல்லை solute molecules தான் solute molecules தான் அது increase ஆகும்போது osmotic pressure of the solution also will be increases. Clear everyone? Clear? So the correct answer is number of moles of solute molecules is increases. That is the correct answer. Now the Van Hoff factor I for the dilute solution of K3FeCN6. This is very easy. K3FeCN6. What is the Van Hoff factor? What is the Van Hoff factor? Van Hoff factor of I for the dilute solution of K3FeCN6. K3FeCN6. Okay. Now that will be இது dissociate ஆகும்போது 3K plus FeCN6 minus, right? Which will be, they will be having 4. 4 will be the Van Hoff factor of this particular one. Option 2 is the correct answer. Now, in 1 molar solution that contains 0.5 moles of solute, there is 1 molar solution எடுத்திருக்கா அதுல 0.5 moles of solute இருக்கு அதுல எவ்வளோ grams of solvent இருக்கு இல்ல எவ்வளோ ml of solvent இருக்கு tell me this is asked in the NEET exam. Okay, NEET question paperல ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Hi Nila, welcome to the channel. I'm new to this channel. Okay, subscribe பண்ணிக்கோங்க. நாம வந்து daily we are going with the one shots, we are doing the lives, everything, so please do watch the channel. Okay Nila, so இந்த question try பண்ணி பாருங்க Nila. You are in the 11th or 12th? இல்ல repeat-ரா? 11th 12th இல்ல நீ repeat-ரா? Of course you can start, Chris, but like which syllabus you are 11th? Okay Nila, okay, so this is actually the solution chapter. You can, Chris, that is not an issue, but don't start as a ஒட்டுக்கா கொடுக்க கூடாது. மெதுவா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணா போதும். ஓகே, ஒட்டுக்கா கொடுத்துட்டேன்னா லைக் யூ வில் பி கெட்டிங் பர்டன்னா, ஸோ அதனால கொஞ்சமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஹையர் கிளாஸஸ் எல்லாம். ஓகே, இந்த क्वेश्चन ட்ரை பண்ணி பாருங்க இஃப் பாசிபிள். லெவன்த்துக்கு இந்த சொல்யூஷன் சாப்டர் வந்து 12th இருக்கிறதா, பட் ஸ்டில் கவனமாக இருந்துக்கோங்க. நான் நேற்று 11th சாப்டர் தான் இருந்தேன். நாளைக்கு நான் வந்து பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் 11th சாப்டர் தான் PYQ இருக்க போகிறேன். நாளைக்கு 5 o'clock நிலா, ஸோ யூ கேன் அட்டெண்ட் தட் பர்டிகுலர் ஒன் ஆல்சோ. ஓகே நிலா, லைக் நாளைக்கு 5 o'clock நான் வந்து பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷனோட லைவ் தான் எடுக்க போகிறேன், விச் இஸ் 11th standard டாபிக். ஓகே, now next one is, if 1 molar solution contains 0.5 mole of solute, so number of solute they have given 0.5. இது ஆக்சுவலி உங்களுக்கு பண்ணலாம் 11th இருக்கிறது, சம் பேசிக் கான்செப்ட்ல இருக்கிறது தான் நிலா. இஃப் பாசிபிள் யூ கேன் டூ இட். ஓகே, 1 molar கொடுத்துருக்காங்க. 1 molar சொல்லும்போது மொலாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. மொலால் மீன்ஸ் இட் வில் பி ஆல்வேஸ் இன் த மொலாலிட்டி. மோலார் சொல்லும்போது see listen children, மோலால் ALAL சொல்லும்போது மொலாலிட்டி. ஓகே, AR சொல்லும்போது தான் மொலாரிட்டி.
Clear? So molality they have given 1. Now we are supposed to find out the mass of the solvent. So I'm just taking the any options. உங்களுக்கு ஒரு option எடுத்து try பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா 1 தானே வேணும். So யோசிச்சு பாருங்க. Molality, number of moles of solute, number of moles of solute divided by mass of solvent. இங்க எல்லாமே mlலையும் gramலையும் கொடுத்திருக்காங்க. So always 1000 gramsல kgலயோ இல்ல லிட்டர்லயோ கொடுக்கல. So 1 is equal to molality கொடுக்கிறதே அவங்க கொடுத்திருக்காங்க 1. 1 is equal to 0.5 divided by mass of the solvent, we don't know, x into 1000. Am I correct? Try பண்ணி பாருங்க. So I'm just taking this x as 500. 0.5 ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஆப்ஷன்ல எடுத்து கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சேனா அது பண்ணி பாருங்க. இல்லனா இது இப்படியே போட்டாலும் நமக்கு வந்து 500 கிடைக்கும். இல்லனா இப்படி क्वेश्चनல இருந்து ஆன்சருக்கு வரலாம். இது 500 வெச்சு பாக்கும்போது into 1000 பண்ணிட்டேனா 00 கட் ஆஃப். இதுல 5/5 வந்துடும். It is equal to 1. We got it. Or else we can do it like directly also. இதுல இருந்து நமக்கு வந்து 5x is equal to என்ன கிடைக்கும்? இங்க இருந்து x is equal to we will be getting particular x is equal to 0.5 into 1000 சொல்லும்போது 500. So 500 grams of solvent will be there. Clear? 500 grams of solvent will be there. இனி என்ன 500 ml of solvent வரலனா மேம் 500 ml of solvent வரலால solvent வந்து எப்பவுமே கிராம்ஸ்ல தான் மொலாலிட்டில எடுக்கிறது. ஓகே, மொலாரிட்டில தான் லிட்டர்ல இருக்குது. Clear? Okay. Next question. When the equimolar aqueous solution, okay, molarity is equimolar means same molar of glucose, sodium chloride, barium nitrate are compared with the vapor pressure of the solution will be following order. So you got the same molar. எல்லாமே சேமா இருக்கு. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா glucose எடுத்திருக்காங்க, sodium chloride எடுத்திருக்காங்க, barium nitrate எடுத்திருக்காங்க. You are supposed to find out the vapor pressure. நான் எப்பவுமே அந்த solution chapterல நான் எழுதி இருந்தது உங்ககிட்ட vapor pressure and freezing point எல்லாம் inversely proportional to the I. Inversely proportional to the Van Hoff factor. இந்த மாதிரி questions எல்லாம் வரேனா ஒண்ணுமே பண்ணாதீங்க. Just go for the I Van Hoff factor கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. Glucose ஓட Van Hoff factor வந்து 1. NaCl ஓடது 2. BaNO3 ஓடது 3. So whichever is having less I will be having more vapor pressure. So which will be having more vapor pressure? Which will be having more vapor pressure in the options? Glucose will be having more, then NaCl, then BaNO3. So what is the correct order? First one is the right answer. Clear everyone? Clear? Whichever is having less, it will be having more. So I அதிகமா இருக்கிறதுக்கு இது கம்மியா தான் இருக்கும். I கம்மியா இருக்கிறது glucose. அப்ப Vp என்னதா இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். Clear? Okay. Next question. Kf of water is 1.86 Kelvin. Inga guys, Kf of water is 1.86 Kelvin kilojoule mole inverse. If your automobile radiator holds 1.06 kilograms of water, how many grams of ethylene glycol, that is C2H6O2, must you add to get freezing point of the solution, which is lower to 22.8 degrees Celsius? Freezing point of the solution. Try பண்ணி பாருங்க. 14th questions we are doing. நம்ம இன்னைக்கு 14 question பண்ணிருக்கோம். Always remember, see delta TF சொல்றது தான் என்னது நம்ம கிட்ட அந்த freezing point ஓட difference சொல்றது, right? It's the value delta. So that we know that it will be equal to TF, pure one minus whichever is having the solution, TF, right? So pure oda enna irukum, T0F will be 0 because water dana, water oda freezing point is 0. So we got the TF also. TF evlo vandirukanga, they have given the TF is like minus
1 second. Getting freezing point of the lower to minus. So freezing point இருக்கிறது 0 degree ஆயிடுச்சு, அது கம்மி ஆயிடுச்சு. So that means 2.8 degrees Celsius. So we can say that 0 minus 2.8 degrees Celsius, which will be equal to 2.8 degrees Celsius, the delta TFA. So you got the value delta TF as 2.8 degrees Celsius. Am I correct? Right? Now we have to do this particular calculations. How will you do that? Delta TF is equal to KF into molarity. TF என்ன கொடுத்திருக்காங்க, KF என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 1.86 into molality. சொல்லுங்க. மொலாலிட்டியில் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நமக்கு தெரியாது. வெயிட் ஆஃப் த சால்வெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, சால்வெண்ட் வாட்டர் 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் டெல்டா டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.8 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ 2.8 இஸ் ஈக்குவல் டு 1.8 N. ஸோ N இஸ் ஈக்குவல் டு 2.8 டிவைடட் பை 1.86. இதுதான் என்னோட வேல்யூவாக இருக்கும். ஆமாம் தானே? இட் அப்ராக்சிமேட்லி 2.8 to 1.86 தானே? ஸோ 1.5 இருக்கு அதோட வேல்யூ. So it approximately equal to 1.5. 1.5 approximately equal to one number of moles is equal to 1.5. Number of moles is equal to நமக்கு கிடைச்சிருக்க number of moles of solute சொல்றது 1.5 னு கிடைச்சிருக்கு. So given mass is equal to என்னதா வரும்? Given mass is equal to moles into molar mass of the solute. Moles கிடைச்சிருக்கு 1.5. Molar mass is C2H6. இது ethylene glycol. Ethylene glycol ஓடது molar mass mm of, okay, I will write here itself. mm of molar mass of ethylene. Can you see this? Okay. Ethylene oda molar mass சொல்றது it is approximately equal to 62. Okay. 62 grams da. So 1.5 into 62, which is equal to 1.5 into 62 is equal to 10. It will be equal to 93 grams. 93 grams. Clear everyone? 1.5 into 62. எங்க சேனலே போடுச்சா? Okay, so it will be, what will be the value? 93 grams will be the value. Next question. The freezing point depression constant Kf of a benzene is 5.2 K. So Kf கொடுத்திருக்காங்க. They have given the Kf. எவ்வளோ? 5.12 Kelvin kilogram mole inverse, right? Freezing point they have given, right? Now freezing point depression for the solution of the molality. Molality small letter m கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாமே direct value கொடுத்திருக்காங்க students. 0.078 molar containing a non-electrolyte solute in the benzene. So இவ்வளவுதான் கொடுத்திருக்காங்க. Now we have to find out the freezing point depression. Depression in freezing point means delta TF. Correct value, right? Direct value தான் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. Direct value means delta TF கொடுத்திருக்காங்க. Delta TF தான் கண்டுபிடிக்கணும். So KF into molality. Am I correct? KF சொல்றது என்னதா இருக்கும்? 5.12 into 0.078. 0.078. So it will be approximately 5.2 into 0.078 தானே? .399. Okay, decimal place காட்டலாம். Okay, அப்போ 0. approximately equal to 0.40 Kelvin. 0.40. Clear everyone? This is a very direct question which is very easy. ரொம்ப ஈஸியான question. Okay?
இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா guys? Any doubts children? Any doubts? ஏதாவது டவுட் இருக்கீங்களா? Any doubts? ஏதாவது டவுட் இருக்கீங்களா? ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு 15 to 18 கொஷின்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இந்த கொஷின் வந்து மறுபடியும் பண்ணுங்க. இந்த நீட்டில் இருந்த 2022 2022 2023 2013 அந்த மாதிரி இருக்கிற நீட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு டூ இட். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் தான் எல்லாமே. ஸோ அது ட்ரை பண்ணுங்க பண்ணுறதுக்கு இது கிளாஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம். இனி இந்த லைவில் அட்டென்ட் பண்ண முடியாதவங்க யூ கேன் டூ ஒன் திங். ஆஃப்டர் தட் ஆல்சோ உங்களுக்கு அது பார்த்து எடுங்க. ஓகேங்களா? பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ that's for today. That's all for today. We are winding up. நாளைக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிற 15 கொஷின்ஸும் முடிஞ்சது. அதாவது ஒரு 10 minutes முன்னாடியே நான் வைண்ட் அப் பண்ணுறேன். ஸோ நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன், நாளைக்கு வந்து பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது. Don't forget to please do come on that particular class also, live also. Periodic classification previous year question paper பண்ணுவோம். Okay, so I'm just winding off for today. If you want this type of content and if you like my videos, if you like the classes what I'm taking, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த லைவ் பிடிச்சிருந்தேன்னா லைவில் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த லைக் பட்டன் அமர்த்திக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நாளைக்கு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் லைவோட நாளைக்கு பார்ப்போம். சரிங்களா? பை பாய்.